¿Qué tal, señores? Bienvenidos. Vamos a seguir con uno de Cosmic Universe. ¿Por qué tener citas en este año 2024 es prácticamente una misión imposible para todos? Vámonos, parejo. Why am I not getting those traditional female things? Why doesn't he plan dates all of a sudden? Men, stop taking these women on dates that have no intention of taking you seriously. Men don't make plans. Men don't actually ask women out on dates. Man can literally never be out of your league like he's a man. The dating world you once knew is no more. Just got back from going on one date. It's so nice, so kind. Like, I know if I dated him, he would never break my heart. And tell me why I'm just not into that. You wanted a sign, here it is. Date them all, sis. He is not your man. Don't be fake. Dating to them is just another game. Do not fall victim. I don't understand how people just date. Like, they like each other, and then they date and do what? Like, what do you guys talk about all day? I genuinely can't comprehend that people make out and then just like eat lunch together. What? That's so awkward. I don't understand. Like, what if you wake up one day and just think that they're ugly? Oh my god. I am not scared of death. I am scared of dating. If you're Oh my one, God, dice que no tiene, no tiene miedo de la muerte, tiene miedo de las citas. Esto es lo que pasa cuando sales con estas mujeres modernas que en realidad ellas no están buscando nada, güey. Solamente necesitan atención por un momento. Están aburridas. Es lo único que necesitan. Están pasando por un momento difícil. A lo mejor están pasando por divorcio, por situaciones. Y tienen ahí a los vatos pues, que les pagan comidas, que les pagan citas, que las sacan y se entretienen, güey. O sea, se quieren distraer, no tienen nada que hacer. En su casa, ¿qué hacen? Nada, güey. O sea, ellas prefieren decir, pues déjame hacerlo con este vato porque estoy aburrida hoy. Y tú te ilusionas. Muchos de ustedes, yo sé que entran en una relación o entran a estar saliendo con chicas, se enamoran antes de tiempo, te ilusionas, te hacen creer una cosa y luego después da la casualidad de que, no, ya no, we're not vibing anymore, ya no estamos vibrando igual, ya no tenemos la misma conexión, lo siento. Pero eres un buen chico, seguramente vas a encontrar a alguien. Es lo que les digo, señores, es imposible para todos, porque para ellas también. Ellas quieren a sus hombres buenos y está bien. Las tratas bien y ¿qué pasa? Y para los hombres es prácticamente una tarea imposible. O sea, no quiero ser aguafiestas, pero de que hay mujeres buenas, sí hay. De que las puedes encontrar, pues está cabrón. Si no tienes game, si no te atreves realmente a salir a hacer game, pues no lo vas a encontrar. Pero, sinceramente, a rasgos generales, sí te puedo decir, muchos hombres váyanse olvidando de una familia, de tener una chica, de ese pedo ya está muy viciado, güey, la verdad. Muy viciado ya con todo lo que estamos viendo, especialmente con las redes sociales. Las redes sociales también es un gran problema, pero bueno, ya hablamos de las redes sociales más adelante. wondering why men aren't asking you out on dates, that's because based on your own behavior, they're not comfortable enough to ask. Of course, there are other reasons, but that's one of them. Much love. I recently was going on dates with a man, and nice guy, good guy, treated me well. But once I realized that he was not my husband, because I'm only looking for husband energy at the moment, I ended things with him. Anyways, I sent him a text, told him that I didn't see it going any further. He agreed. He said that he didn't think that he could make me happy. And while I appreciate that, it was a very kind response, he didn't even try. He didn't even try and say that he wanted to change, that he wanted to whatever. I can be manipulated. I will listen to you. But you didn't even try. Are you crazy? She can be manipulated, but she will be looking around for the next thing. Dude saw the red flags and was okay with her leaving. Pues ese es el detalle, que ellas no te toman en serio, güey. Porque tú vas a esforzarte por una morra que no te ha tomado las cosas en serio. Esa es la realidad para las relaciones modernas hoy en día.
O sea, ellas son las que no se toman las cosas en serio. Y el problema es que los hombres se toman las cosas demasiado en serio. Ese es el problema, no hay un balance. Unos se van por un lado, las viejas se van por otro lado, hay un pinche desbalance total, hay una desconexión total entre hombres y mujeres hoy en día. Wants to be chased and feel important enough to fight for entitlement. My ex did this to me. Pulled the "I'm not in love with you anymore" card. Got desperate when I just said, "Okay, bye." Notice how she wants him more after noticing he doesn't make an effort anymore. Immature girls, not real women. This woman obviously needs help. I don't know what husband energy is, but if she wants a husband material man, she needs to first work on herself to be wifey material, because everything starts with you. Even after the whole date, her only concern was that he doesn't want to manipulate her. She honestly suffers from emotional maturity, but overall, I think that man dodged a bullet with this one. You wanted a sign, here it is. Date them all, sis. He is not your man. Don't be faithful to a non-existent relationship. He's making you an option. He's outside. Date them all. It's time out for you to be faithful to situationships or guys that don't want to establish a real relationship. You got options. Match his energy. His homeboy look better anyway. Date them all. You do not have a man. Date them all. You got many men. Shut up, bitch! Just got back from going on one date. It's just so nice, so kind. Like, I know if I dated him, he would never break my heart. And tell me why I'm just not into that. Ay, cocha. Es el detalle con esas morras que te dicen, oh, eres un buen hombre. Yo sé que tú eres un buen hombre, nunca vas a romper mi corazón, pero es que no lo siento, no lo siento. Nos pasamos de buenos, güey, a veces. Y es el detalle porque estas morras ya no sabes, porque tú puedes ser ese chat y luego después te ignoran porque las haces a un lado. Ya no te responden porque estás comportando tóxico. Y eso obviamente sacan su comportamiento tóxico y pues ya no quieren salir contigo porque quieres imponer condiciones. No se dejan, güey. No se dejan imponer condiciones por el chat. ¿Okay? Ellas quieren dominar el chat. Entonces dices, bueno, está bien. Déjame, le sigo el pedo. Voy a portarme chido, lo voy a tratar chido. Voy a hacer el esfuerzo. Voy a ver qué pedo para ver si se da algo. Y resulta que no les parece interesante. O sea, los hombres buenos no son interesantes. Y los chats, pues, no se dejan controlar. Entonces también los haces a un lado. Está cabrón, güey. Está cabrón con estas morras. Oh my gosh. Like, I'm not lying, guys, when I tell you that I know that if I decided to give this man my whole entire heart, I would never have to worry about anything. I have a date with this other guy. Completely different vibes. I get player vibes. I get you're pretty, but like, let me put you in your place vibes, which fuck you. But also, there's something wrong with me. Stay away from toxic women. Don't go for women who haven't worked out the trauma from their past. Yeah, then when she's in her 30s or 40s, then her mind will be with, I should have tried more with that guy, or the famous one, where are the good men? When people say girls mature faster than boys, no, they just talk a lot, but they don't know what they need or want until their 30s. She knows very well what she wants. She even knows there is something wrong with her. This is what you call a damaged woman. This is someone who's used to having toxic relationships. The good guy will never be enough for her because it's not something she's used to. She's used to crying over guys that's making her life miserable. She is honestly broken. I think it's a good thing that she didn't continue dating that good man. She would have made his life miserable as well. She should honestly seek help. To say you know someone is good for you and will treat you right.
but is not your thing is a different kind of illness. Seek help. People don't even date anymore. It's like they meet up for a bit, for a few weeks, for a month or so, and then they're like, okay, bye, see you later. It was nice to meet you, nice to know you. Ciao. It's no wonder we're all freaking traumatized. We are literally 2 weeks into 2024. Tal parece que esta pinche plataforma de TikTok se ha convertido no solamente en el psicólogo de estas morras, en el diario, en el stand-up de comedia. Es un patrón, güey. O sea, son pura pinche morra tóxica, güey, la que tiene TikTok aparentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque se exponen ahí sus cosas, sus relaciones, sus traumas, todo su desmadre lo exponen ahí, güey. Eso se ha convertido en TikTok. Yo me acuerdo la primera vez, no sé si ustedes recuerdan a esta chica, una rusa, puta, se me olvidó el nombre. La primera vez que vi yo TikTok cuando estaban promocionando esta nueva app hace unos años, yo veía una morrita, una rusa. Puta, no me acuerdo el nombre, ustedes saben de saber. Bien bonita, joven, alta, que es rusa, pero vive en Canadá, tiene doble nacionalidad, bueno, whatever, lo que sea. La vi bailando, o sea, eso era TikTok antes. Eran morras bailando, haciendo una cuenta y bailaban y la gente lo seguía y está bien, entretenimiento, mira, está buena, déjame la sigo, vamos a ver qué bailes tiene. Eso era TikTok antes. No sé en qué chingados momentos se convirtió en esto, güey. Digo, hay de todo, ¿no? Obviamente es una plataforma y lo que tú quieras es una app, para eso es, y lo que tú quieras, diferentes temas, bla, bla, bla. Pero esto ya no es sano, güey. O sea, sinceramente ya no es sano. Ya todos son gurús, ya todos saben de algo, ya todos son expertos en algo, eso es una mamada, güey. Es una mamada. O sea, este pedo de TikTok, qué bueno que ya lo van a eliminar la chingada. I had to think then for a moment what you're in. But I'm actually giving up with dating already. Like, this is why I look tired and exhausted, because it takes it all out of me. I think I'm totally going to be single for the rest of my life, because I just do not actually have the physical energy and mental capacity left in me any longer for these dead chats. Because tell me why. I was talking to somebody on Instagram, talking, for a little bit, and he asked me if I had Snapchat, to which I was like, yeah, but I don't really use it. I only still have the bloody app on my phone because of the pictures in the memories feature, I think that's called. And I was like, no, I don't really use it anymore. And he was like, I want to see your pretty face. I'm not being funny. You're literally talking to me on Instagram where you can go onto my profile and see my pictures. Like, what? Anyway, moral of the story, I am done. Yeah, done for the year. One of the reasons why I believe dating is dead is because everyone is so broken. People have been taking advantage of multiple times, and they don't want to go through it again. Everyone is just okay with being alone today, especially men. They've said multiple times that dating isn't worth it. I believe we can all agree, due to the standards we are required to meet to date these women, it's just insane. This is why dating in our generation is just so complicated. So in the talking stage, you're supposed to be interested, but not too interested. You're supposed to be flirty, but don't overdo it. And you're supposed to hang out, but not too much. It's just this massive gray area. Pero ¿de quién es la culpa, güey? O sea, la culpa es de las morras, porque es eso. O sea, les das mucho y te mandan a la chingada porque les das mucho. Les das poco y también te mandan a la chingada porque ya saben su valor, ya conocen su valor. Ahora sí ya no se merecen esto, entonces alguien que les presente esos rasgos de chat, de hombre tóxico, sí les gusta, pero es como que, pero es que me va a hacer llorar y no está tan convencida y pues no le entra. Y solamente está pues, para que le den. ¿Okay? Esos son los únicos que le dan. Pero los hombres buenos, que realmente son los que deben de darle porque es para una relación seria, nos mandan a la chingada. Entonces, ya no funciona nada, güey. No funciona ni ser chat, ni funciona ni ser hombre bueno. No funciona nada. Pero la culpa de quién es de ellas. Porque ellas son las que están aquí exponiéndose en TikTok, en redes sociales, haciendo todas estas estupideces. Y los hombres están bien. Los hombres estamos bien estando solos.
podemos vivir sin una relación, podemos estar bien, estamos encontrando nuevas formas, nuevas cosas, nos está yendo bien, estamos bien, no necesitamos salir a exponernos y ellas no están bien, ellas necesitan una relación, pero obviamente no lo van a admitir, pues claro, güey, ¿cómo? You can't be too much of anything. But also, let me ask you something. How does it ever go anywhere? You have to assume that it won't, but that's also setting yourself up for failure. But then again, you're also not supposed to want it to go anywhere because then you were doing too much. It's just a mess. Oh my God. Why is dating so hard? It's hard because we have access to the internet, and internet lets us be sluts. No. We can see anyone we want, whenever we want, and talk to everyone whenever we want. Eso es lo que acaba de decir, precisamente ese es precisamente el problema que está pasando. Dice, el problema con las redes sociales es que nos permite ser sluts. Sluts es bitches, putas. Y dicen que son libres de hacer lo que quieran, de hablar con quien quieran, y es la verdad, güey. Las redes sociales les dan esa facilidad, esa libertad a las morras para hacer prácticamente lo que quieran. Si de por sí, güey, ellas quieren hacer todo el tiempo lo que quieran, que nadie les diga nada, no quieren ser controladas ni nada por los hombres. Ahora, con las redes sociales que les da este poder, porque es un poder y libertad, imagínate, güey. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar en el futuro? Porque esto de las redes sociales obviamente pues, salió, llegó y se quedó y sigue incrementándose. Todas las redes sociales, los apps de citas, todo ese tipo de cosas. Entonces, no se ve un futuro prometedor. O sea, a menos de que se elimine toda la chingada, güey. Güey, las viejas se mueren de no tener la misma atención y validación que antes. Elimina, en este momento, estoy seguro, si en este momento eliminan todas las redes sociales, güey. Todo, la chingada, todas las redes sociales. Todo, güey. ¿Qué van a hacer las morras, güey? ¿Qué van a hacer las morras que de eso viven? Imagínate. Los hombres podemos hacer muchas cosas, porque podemos hacer deporte, podemos hacer actividades físicas, podemos trabajar. Ellas no, güey. Claro, también lo pueden hacer, pero no lo van a hacer. Ese es el pedo, güey. Ese es el pedo. Las redes sociales vinieron a desmadrar todo. So from a woman's perspective, what makes a woman a slut? Nothing. Women are never sluts. It's guys. No. You know what? Fuck you, Wyatt. No. You know why we're sluts? We're sluts because of men. You know what makes a woman a slut? A man's perspective. Oh my. Every man has a different perspective as to what a slut woman is, and that brings a lot of problems. Es que en cierta parte puedo entender que tiene un poco de razón. Nada más un poco. Te voy a explicar por qué. Dice que la culpa es de los hombres de que ellas sean sluts. Que ellas no es su culpa. Bueno, en primer lugar, puede ser que sí, porque los hombres son los que damos atención y estamos ahí detrás de ellas, dándoles atención y validación y siguiéndolas en redes sociales. Ponemos en un pedestal. Pero por otro lado, ellas son las que toman esa decisión. O sea, ellas se tienen que ser responsables. Pero, güey, ¿quién soy yo para decir que se hagan responsables, verdad? Ellas son las que se tienen que ser responsables de esas decisiones. Es tu decisión, o sea, los hombres te ponen un pedestal, pero es tu decisión ser slut o no. No se hacen responsables de nada, güey. No quieren hacerse responsables de nada. Por eso, dating en 2024 es impossible. Es imposible. O sea, no hay forma, güey. No hay forma, por donde quiera que lo veas. So, what's your perspective? I want to know from a woman's perspective, right? What makes a woman a slut? You said that men have their own different perspectives. What do women think a slut is? So there's been this study where women, when they have sex, they like take in the male gaze. So we know what you like and we'll do what you like, and that turns us on. So it's literally just the male gaze and the male's perspective is what makes us feel like we're attractive. You still didn't answer the question. What's the question? I think it's just like if a woman cheats on a man and he thinks that's wrong, then it's wrong and she's a slut in his eyes. But if a man does it, he was just being a man. Well, it depends. True. He's just being a boy and all these girls want him. That girl in the middle honestly needs to get new friends.
Dating for women and men aren't the same. I will agree that the internet plays a major role in dating, especially for women, because they have so many options. Whenever things don't work out, they just get another guy. What these women don't understand is that you may be able to get another guy, but can you get him to stay with you and marry you? Dating for men is horrible. He's got to be a valuable man to be able to get the woman that he wants. And by the way, those girls never answered the question. Do you ever date a woman that's a nurse? Nurses are known to be the biggest cheaters. They're sleeping with other nurses, men nurses. They're sleeping with the doctors. They love them some doctors. If your girl is a nurse and she has a hot doctor that she works with, chances are them late hours, they getting their freak on. He's hitting her on the side of the nursing bed while you waiting for her at home. It's coming to the end of 2022, and I'm going to tell you, the biggest lesson I learned this year is that the good guy isn't always the right guy. And it sucks. In fact, it's up there, top 5 worst feelings. Us women, we have a terrible habit of doing this thing, where we meet a good guy, and because men as a whole are horrific, we're like, we have to, this is it. Like, we should just accept the good guy, because they're good and they're kind and they're sweet and they're nice. And if we don't, we feel bad about it, because we're like, this guy is so kind and he's so nice. Like, why do I want more? But I finally accepted this year that just because they're the good guy doesn't mean that they're the good guy for you. And this is something I really struggle with, because men as a whole are shit. In fact, I go as far as to say they're a disaster. So when there is a good guy in front of me, I'm like, wake up, be grateful. But I've accepted that you're allowed to want a good guy and some. Being a good guy isn't enough to make him your guy, and you shouldn't feel bad about that. Listen to me. Just because he's a good guy doesn't mean he's the right guy for you. A ver, es exactamente lo que les digo, güey. O sea, no funciona absolutamente nada para los hombres. O sea, no funciona ser el hombre bueno, no funciona ser el chat, no funciona, güey. Por más de que vamos a aplicar las técnicas de seducción y que vamos a hacer esto, ignóralas y tal. No, güey, no funciona nada ya, güey. Se acabó. Ya se acabó, güey. Olvídense de ese pedo de salir con morras, porque a menos de que realmente tengas un game bien cabrón, ¿ok? Incluso uno de mis wingmans ya se va de Turquía, ya se va, bueno, al menos ya está harto de aquí, ¿no? Obviamente allá en Turquía, en los países allá de cerca, alrededor, Rusia, Camboya, Grecia, todo eso es más fácil. Hay que checar, ¿no? Por eso la gente, y por eso existe este movimiento de Passport Bros, de que los vatos se van a otros lugares, se van a las Filipinas, se van a Asia, se van a todo ese pedo, incluso se van a Sudamérica, Dios los bendiga, porque es más fácil conseguir mujeres, porque aquí las morras de aquí es gabacho, güey. No mames, están en la chingada. Pero bueno, aquí dice, the good guy isn't always the right guy. O sea, el hombre bueno no siempre es el hombre indicado. Ese es, güey. Han pasado por tantas experiencias, por tantas situaciones, que ellas ya no saben diferenciar. Ellas ya no saben ni qué pedo. Ya no saben qué está pasando en ellas, con su vida y todo ese pedo. Especialmente en las relaciones. O sea, quieren seguir saliendo y saliendo y conociendo sin llegar a nada. Para no solamente abrir una cuenta de TikTok, de redes sociales y empezar a hablar y hablar de su experiencia. O sea, ¿de qué sirve todo eso? Eso no es experiencia, güey. Esas son pendejadas. Pero bueno, eso es lo que tenemos por el día de hoy.